ngebantu orang-orang miskin yang ada di kotanya. Mm-mm. Sementara bibinya juga ikut ngebantu orang-orang untuk apa? Untuk menebus kesalahan yang kemarin gitu. Oke. Kita coba dari kalimat pertama. Finally, Bram business as a cobbler. Nah, ini belum dijelasin tetap berlanjut gitu. Ini cuma Iya, dijelasin ya kerjaannya Bram sebagai cobbler. Apa tuh? Di sini keep going kayak gitu bisa. keep going. Mm-mm. Pas yang kabler ya. Pakai itu ya depan kept going gitu. Kept going. Oh ya, pakai verb to ya. Mm-mm. Kept going. Gamis. And, nah terus habis And itu ini kan maksudnya dia memberi banyak bantuan gitu kan, iya, bersedekah gitu kan. Nah, iya, ini harus pakai subjek spent. pakai subjek, Miss. He spent most of his gold coin He and he spent. spent. Jangan cuman spend karena Oh, nggak ada hubungannya antara pekerjaan dia sama tindakan ini kan. iya. Kecuali kecuali ada hubungannya kayak finally Bram business as a cobbler keep going and he earn much money from that gitu. Itu masih ada hubungannya. Karena Ya. dari bisnis dia dapat uang. Nah, kalau ini kan bisnis sama bersedekah itu nggak ada hubungannya. Jadi mending and di sini subjek lagi he spent gitu. Oke. Most of his golden coin ya, golden coin to help the poor people in the city. Oke, titik. Titik aja. Oke, di sini Um, while feathers still keep appearing, maksudnya? sementara apa si bulu itu tetap ngikutin itunya Oh, ini bibinya. kan bulu ajaib ya. Oh iya ya, isi. Di sini biar jelas pakai the. Jadi feathernya maksudnya feather yang ini magical feather. Berarti sini the while the feather still. While the feather. Nah, di sini ada still sama keep. Ini artinya sama. Jadi coba pilih salah satu aja. Keep Oh, appearing atau still appearing. Kalau keep kan keeps berarti aja. terus-menerus. Mending yang keep ya daripada still. Oke. While the feeder keeps. Ini tetap verb to karena masih cerita. Kept. Berarti kept, Mm-mm. kept Kept appearing. appearing, Appearing. appearing. Mm-mm. Kept appearing in the aunt house. Oke, ini the aunt. Mending diganti his aunt. Karena lebih jelas pakai kepunyaan ya. Kalau Oh bisa iya, pakai kepunyaan, pakai kepunyaan. His his aunt house. Yes. ya. And make help the poor and needy. Nah, ini maksudnya apa? Jadi bibinya juga kayak di kalau dari gambarnya ya, Miss. Mm-mm. Jadi dia juga ikut nolongin orang-orang di sekitar dia juga yang ada di rumah-rumahnya karena kayaknya emang apa ya, karma dari diikutin sama Mhm. bulunya itu jadi harus nolongin biar si bulunya berhenti ngikutin dia. Oh, oke. Oh, kalau Kayak misalnya nebus ngikutin, kesalahan. oh, oh, jadi bulunya nih kayak ngikutin tantenya gitu ya. Iya, iya masih ngikutin terus-terusan. Nah, ini dijelasin aja keep appearing in his own house and following her. Gitu. And following. And following her. Dan mengikuti si tantenya itu. Nah, terus di sini itu harus pakai kata subjek juga biar jelas. Jangan terlalu banyak and itu kita pakai ketika dia berhubungan aja. Dua klausanya berhubungan. Kayak tadi kept appearing and following her. Itu kan berhubungan. Dia muncul terus mengikuti juga. Nah, kalau yang ini, yang terakhir, kalimat terakhirnya agak rancu karena nggak ada subjeknya. Ya, Jadi kita kasih subjek aja. She also gitu. Kalau misalnya mau pakai dan juga gitu. oh iya. She She also always. nggak usah pakai make.
She also help. Help. She also help pakai verb to ya, help the Ya. poor and needy that she had once deceived. Oke. Did. Ini she E-nya satu ya. Ya. I-nya ketulis 2 I. Nah, Oke. Jadi catatannya adalah jangan terlalu banyak and. Jangan terlalu banyak and. Jadi masih banyak kita juga belum pernah belajar soalnya ya, kata hubung, conjunction. Conjunction tuh ada banyak. Jadi bisa selain and. Dan and itu untuk yang berhubungan aja. Jadi kalau nggak berhubungan, mending di titik diselesaikan kalimatnya baru lanjut ke kalimat lain. Gitu. Biar nggak rancu. saya udah miss. Oke. Ya, from the homework, do you have any question? No miss. No? Continue Okay. the step. Okay, Ntar we miss. will continue the Okay. capture. Wait, let me check. Oh, wait. Okay, so we have learned about 6 tenses, right? Before this batch. Do you still remember it? The 6 tenses that we had learned. Masih ingat nggak tenses yang pernah kita pelajari? Ada 6 Oh basic ya. tenses. Apa aja? Present, Mhm, continuous, mhm. past sama future. Apaan? Yang pertama present, Present, terus habis itu continuous, present itu continuous, present continuous. Continuousnya apa? Present continuous. Digabung ya. oh present, past Mhm. tense, Ya, sama future. apalagi kan ada 6. Apalagi ayo. Perfect continuous. Perfect, present perfect ya. Oh ya, present perfect. And then Perfect continuous. perfect continuous. Oke. Udah 6. 5 ya. Satu lagi apa? Present, past tense, future, perfect continuous, past perfect. Empat perfect kita belum belajar. Oh, present, past, future, perfect continuous. Present Uh, continuous dari tulis belum present continuous. present continuous udah. Future? Future perfect. No, future aja kita belajarnya. Oh, future udah. Udah. Oke, terus present perfect? Present perfect. Present perfect. Perfect. Present perfect contohnya apa? Hmm, Tanda-tanda perfect apa? have, Ya, have. Habis have berarti verbnya harus verb berapa? verb one. Habis have. Ayo, habis have. Itu Verb to one be. itu present. Yes. No. Kok to be? Eh, Verbnya, verb 1, 2, apa enggak? Habis have. kalau present perfect verb one. Habis have atau has itu harus verb 3. Oh, ya Harus verb three. verb 3. Habis have atau has. Pertanyaannya kan habis have atau has. Nah, ini itu tanda-tanda perfect. Kenapa dia present? Karena pakai have atau has. Nah, itu baru dijelaskan. Oh, karena dia pakainya have atau has di sini.
dibentuk Present present ya. perfect. Perfect itu karena verb 3, karena sorry, present perfect itu karena ada have has plus verb 3. Pokoknya habis have atau has itu harus verb 3. Di sini present karena pakainya have dan has, Have bukan atau has. had. Bukan had, Ya, karena ini bentuk verb 1-nya. Oke, diingat-ingat. And then yang terakhir adalah present perfect continuous. Kalau tanda-tanda continuous apa? continuous verbing. Mm-mm, verb ing. Nah, verb ing itu kan to be plus verb ing ya. Ya, To be-nya kalau perfect itu adalah been. have been. Kemarin kita pernah Have belajar been. have been. Ya, Have atau has been plus verb ing. Nah, itu namanya adalah first present verb perfect ing. continuous. Ada ini. Present perfect continuous. Oke. Nah, ini kan perfect ya, present ya. Sekarang kita akan belajar tentang past perfect and past simple. Kalau past simple kita udah tahu, udah belajar tanda-tandanya apa? Tanda-tanda past simple, Yang udah verb, berlalu. Verb to. mm-mm. Verb to ya, past simple verb to ya. Simple verb to langsung subjek plus verb to, nggak ada embel-embel apa-apa lagi. Dan sekarang kita belajar past perfect. Sebelumnya kita belajar present perfect, right? Present Ya, perfect. Nah, sekarang kita belajar past perfect. Kira-kira apa yang membedakan? eh dari verbnya Verbnya tetap karena habis have pasti harus verb 3. past perfect itu yang setelahnya pakai verb ing bukan? Verb ing itu pasti continuous namanya. Nah, Kalau bedanya pas apa coba? Tadi kalau present dia pakainya have atau has. Ingat ya, kalau present kan Oh, kalau pas Ayu perfect pakai Dewi, had. pakai had. Kalau pas kan berarti pakainya verb to ya. Verb to Ya, dari have itu adalah had. had. Jadi kalau past perfect, had plus verb 3. Oke. Oke, di sini have has itu punyanya present. Kalau past pakainya had plus verb 3. Oke, di sini coba lihat contohnya dulu. The train had left before we arrived at the station. The train had left. Sorry. Ini past perfect. Had left. Had plus verb 3 before we arrived at the station. Sebelum kita sampai di stasiun. Nah, kapan kita pakai past perfect ini? Kalau past itu kan berarti yang udah berlalu kan. Ya, Nah, di sini bisa dilihat ada waktunya. Ini jam 8 lewat 10 keretanya 10. pergi. Terus mereka baru nyampe jam 8:20. Ini sekarang. Jadi mereka ngomong ini, the train had left before we arrived at the station itu di masa sekarang, masa now. Mereka ngomong kayak gini. Nah, jadi kayak udah berlalu sebelum sebelum apa? Sebelum kayak event tertentu gitu. Sebelum mereka Ya, sampai, ini udah pergi. pergi. Kayak gitu. Jadi kalau kita menjelasin sama kan kayak misalnya I have done my homework before the class, before I join the class. Tuh. Sebelum aku join di kelas sekarang, I have done my homework. Aku udah nyelesain PR-ku. Jadi kalau mau menceritakan dua hal, ada hal yang sebelum kejadian yang mau kita ceritakan itu harus kayak perfect. Nah, karena ini pas kejadiannya, maka dia harus pakainya past perfect. Berarti kayak Gitu. aku, eh, misalkan kayak aku baru pergi, terus beberapa menit Miss datang gitu ya. Iya. Maksudnya baru pergi udah pergi gitu kan? Udah pergi Ya, yang lalu. Habis itu 5 menit kemudian ada yang datang gitu bisa. ya, Intinya kalau perfect itu pasti dia sebelum sebelum yang simple, yang utamanya ini. Kayak tadi I have done my homework before I join this class. I have done itu present perfect before I join. I join kan berarti present simple. Ya kan? Jadi kayak ya. perfect dulu baru simple. Gitu. Oke.
Terus ini tergantung waktunya. Kalau dia nyertain yang past ya pakainya past perfect, past simple. Kalau nyertain yang present ya present perfect, present simple. Itu. Oke, ini lagi contoh lainnya. Ya, can you read this? Okay. I knocked on Pablo's door, but he had already gone to work. I knocked. Ini K-nya silent. I knocked on Pablo doors, but he had already gone to work. I knocked on Pablo's door, but he had already gone to work. Gone to work. Coba. I I knocked on Knock. Pablo's door. Knock. I Pakai N-A-K gitu. N-A-K-nya oh, ditekan. I knock. I knocked on Oke. Pablo's door, but he had already gone to work. Ya, I knocked on Pablo's door, but he had already gone to work. Dia bilangnya sekarang ya, di masa sekarang. Aku tadi Ya, tuh sempat ngetuk pintunya Pablo. Ini ketuk warna pintu kuning ya. di sini kejadiannya. But he had already gone to work. Tapi dia udah pergi kerja. Pergi. Had already gone to work. Ya udah Had pergi already kerja. gone to work. Oke, next. The traffic was bad because a car had broken down on the Road. road. The Mhm, traffic was bad because a car had broken down on the road. mhm. The traffic was bad because a car had broken down on the road. Lalu lintasnya sangat buruk. Lalu lintasnya buruk karena ada mobil yang rusak di jalan. Jalanan. Jadi ini dulu terjadi, yang terjadi kan mobilnya rusak dulu, baru trafficnya. Oke ya. Oke, konsepnya perfect paham ya? Ya, Ini cuman tinggal diganti ke pas aja karena kayak mereka dia menceritakan terus ada event lain sebelum itu yang terjadi juga. Oke, di sini dia pakainya jadi nggak ada have has gitu. Semua subjeknya pakai had. Kayak past tense kan semuanya apapun pakai verb to, nggak diubah-ubah kayak present ya. Jadi ya. ini juga pakainya verb to nggak diubah-ubah. Langsung had plus verb three. Oke. Oke, coba ini dikerjakan dulu. Match the beginning of the sentence to the correct endings. Nanti kalau udah, kita jawab sama-sama. Please write it in your notebook, okay? Oke. I haven't. Felt absolute excited. See, couldn't get
Miss, I'm finished. Okay, number one. Number one, I offered log. I eh, a tree A had tree. Mhm. yeah, a tree had fallen off the road, so I couldn't drive to work On the road. on the road. Yeah, Okay, a tree had fallen on the road, so I couldn't drive to work. Okay, yeah, had fallen. Couldn't drive. Di sini pas simple pastnya pakai couldn't ya. Could itu kan verb 2 dari can. yeah. Okay. Then number two. Number two, I offered Logan some pasta, but he had already eaten lunch. Okay, I offered Logan some pasta, but he had already eaten lunch. Okay, number three. Number three, I hadn't seen Emma for years, but I recognized her immediately. I hadn't. Bacanya I hadn't. hadn't, yeah, I hadn't. Mm. I hadn't seen Emma for years, but I recognized her immediately. Ya, Aku belum lihat Emma lihat Emma selama beberapa setelah tahun, 4 tahun. tapi Tapi aku aku langsung langsung mengenalinya. ya mengenalinya. Recognize. Recognize. Oke, right. Bukan G-nya nggak jelas, dia kayak recognize. Kayak kita kasih apostrof di atas. Recognize. Recognize. Ya, recognize. Recognize. Oke, number four. We felt absolutely exhausted uh, after after we had run the marathon. We felt absolutely. Absolutely We felt absolutely exhausted exhausted. We felt after we had absolutely mm, exhausted. exhausted. Dari exhaust tambah id, exhausted. Exhausted. Mm-mm. We felt absolutely exhausted after we had run the marathon. Ini TH-nya ya pakai tha. Marathon. Marathon. Ya, marathon. Marathon. Okay. Then number five. She couldn't catch the rain because she had left. Eh, she couldn't catch the train because she had left her ticket at home. Yeah, she couldn't catch the train because she had left her ticket at At home. home. Ya, she couldn't catch the train, maksudnya dia nggak bisa naik, dia ketinggalan Naik kereta gitu. ya ketinggalan kereta karena dia Karena meninggalkan tiketnya di rumah. tiketnya di rumah. Ya. Had left her ticket at home. Okay, great. Okay, any question? No. Now, jelas ya. Jadi kalau yang perfect itu berarti kejadiannya sebelum yang simple. Ingat-ingat yang perfect itu sebelum yang simple. Oh, uh, Hah? I have one question. Kan kalau golden tuh kata Miss pasten dari can kan. Mm-mm. Kalau cara bedain should sama most harus kan? Must, Ya, must sama should sama. should sama must, dia nggak ada verb to-nya kok yang ini. Tetap must, tetap should. Cara cara gunainnya yang ngebedainnya apa? Oh, should sama must, perbedaannya gimana gitu? Iya, Kalau should itu seharusnya, bukan harus seharusnya. Kalau must itu harus. kalau should seharusnya ya. Kalau should seharusnya. You should, Jadi kalau shouldn't you tidak should go. seharusnya ya. Iya, tidak seharusnya. Atau kalau bisa dipakai bisa jangan. You Oh, shouldn't go jangan. to work. Sebaiknya jangan gitu. Sebaiknya jangan pergi ke tempat kerja. You shouldn't go to work. You should arrive here at 7 a.m. Kamu harus, maksudnya sebaiknya nyampe sini di jam
7. Itu Jadi kalau kayak emas tuh lebih harus. sopan ya kalau should. Should tuh lebih sopan ya, kayak cuman ngasih saran aja gitu. Tapi kalau emas itu obligated, dia emang wajib jam segitu. Emas itu kayak have to. Keharusan ya kayak. Harus banget. Emas itu kayak have to, should itu ya should itu lebih ke masukan aja. Oke, Oke, Miss, thank you. Oke. Okay, if you don't have any question, we have another exercise here, but now we have to we have to distinguish between the simple and also the past perfect. Jadi kita harus nebak mana yang past perfect, mana yang simple, tergantung konteksnya. Contohnya di sini we had spent, di sini pakai past perfect, 4 days in Vietnam and we were sorry to leave. Kita coba yang mana yang pakai past perfect, yang mana yang kejadiannya sebelum kejadian lainnya. Tuh. Jadi ini kan mereka 14 hari di Vietnam ya, Iya, udah selesai, habis itu mereka harus pergi. Makanya yang ini pakai yang simple, past simple, we were. Di sini pakai yang past perfect, pas perfect. we had spent. Gitu. Oke, coba dikerjakan dulu 1 sampai 5. Di dicerna maknanya, jadi kayak diperhatikan kira-kira cocoknya yang mana. Pakai gut feeling juga nggak apa-apa, kayak pakai feelingnya kayak ini yang benar. Yang penting ada alasannya. Oke. Ya, bisa Oke, dikerjakan dulu nomor 1 sampai 5. Oke, Miss. Ini meskipun kita hanya beberapa menit, tapi kita meskipun kita ini
Miss, I'm finished. Okay, so number one. Number one, I'll, 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 although, All, although, although. although, Hmm? although we had meet Mm-hmm. only a few time, Mm-hmm. I know we would get get along. Okay, although we have met only a few times, had met, ya. Had met. Although we Oke, had met, ya kan verb three. ya, metnya met ya betul. Yes, although we had met only a few times, I No, past perfect simple past. noun, Verb berapa? noun, verb Verb two, berapa? Verb two dari know apa? uh, noun, Verb two dari know adalah knew. oh, Know, knew, oh, new, known. berarti salah. Ya, know, New, knew, known. new, Bacanya new. new. Ini know, Oh, knew, lah known. aku malah verb three. Bilang verb three ya. Kalau verb three Ya, itu dia pasti ada have had-nya sebelumnya. oke. Itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Beda kayak verb two, verb one, and verb two. Ya, I knew I knew. we would get along. Oke. Although we had met only a few times, I knew we would get along. Jadi mereka ketemu dulu ya beberapa kali, pernah ketemu, baru Ya, dia kayak, oh aku tahu baru gitu. tahu. Mm-mm. Walaupun kita cuman ketemu beberapa kali, tapi kan ketemunya ya, I knew we would get along. Aku tahu kita bakal akrab gitu. Ya, We would get ada. along. Bakal deket. Oke, number two. Number two, she had arrived. She had Lanjut. arrived late at work because she miss the bus. Oke, ini artinya apa? Dia ketinggal dia ketinggal dia kedatang Iya. dia datang terlambat Mm. saat bekerja karena dia ketinggalan bis. Karena dia ketinggalan bis. Berarti ketinggalan bis dulu atau terlambat bekerja dulu. Ketinggalan bis dulu. Kalau Berarti yang duluan berarti oh berarti headnya di yang miss. mm-mm. Berarti head miss. Berarti ini pakai yang mana? Pakai yang simple past ya. Berarti Ya, verb yang two. Verb two awalnya dari simple. arrive. Ya, yang awalnya ini yang arrive-nya simple past. Berarti apa? Arrived, Ya, arrived. Arrive. arrived. Tinggal tambah ed ya, karena Ya, regular verb. She ya. arrived late at work because she Had miss, mm-mm, had verb tiganya miss, miss, missed. hmm, miss, missed. Karena ini Ya, regular, jadi miss, missed, miss. Ini juga arrive, arrived, arrived. Regular, jadi verb 2, verb 3-nya sama. ya. Oke. She arrived late at work because she had missed the bus. Dia terlambat kerja karena ketinggalan bis. Oke, number three. The sunrise and Hmm, it had been time to start work in the field. Fields. Fields. Kira-kira mataharinya terbit dulu atau dia bekerja dulu? Terbit dulu. Mataharinya terbit dulu berarti Had rise, had verb tiganya rise apa? Apa verb rised, tiganya rise? Yuk kita cek ya di kamus. rised.
Kita tulis di sini rise, Rise. terbit atau bangun. Oke, kita search. Aduh, sorry. Weh. Ini the rise, rose, risen. Berarti verb tiganya apa? Risen. 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 Verb duanya The sun, rose ya. yeah. The sun had risen Mhm. and it been time to start Risen. work in the field. Ya, the sun had risen and it was. Oh ya, it was Ya, karena ini kan past verb to. tense. Verb to, ya. And it was time to start work in the fields. Oke. Matahari setelah terbit dan ini waktunya bekerja di lapangan. Ya, bekerja di Oke, number 4. Number 4, Joe was delighted because his parents had bought the perfect birthday present. Joe was delighted. Ya, delighted. Delighted artinya kayak happy, Sangat amused, senang. delighted. Iya, senang. Joe was delighted because his His parents parents had bought had buff. Bacanya buff. buff Buffed. had buffed the perfect birthday present. Buffed the perfect birthday present. Okay, number 5. Henry had worked dinner when Sally got back from work. Henry had cooked. Udah masak ya. Ya, Had cook. cooked. Ya, Henry had cooked dinner. tambah id. Ya, Oke, jangan lupa ya. Verb 3. Henry had cooked dinner when Sally. Apa tadi? got back, got back. Yes, got back. When Sally got back from work. Okay. Yeah, great. Any question? No. No. Berarti Mm-mm. I wrong the number 1 Mm-mm. with the new, and Mm-mm. number 2 arrive Mm-mm. and miss ketuker. Number 3 rise and jadi risen. Ini juga tadi mix up ya nomor 2. Ketukar Ya, ketuker tensesnya ya. nomor 2. Jadi yang salah nomor 1, 2, dan 3. Mm-mm. Oke, bukan I wrong ya. Wrong itu bukan kata I was wrong atau I'm wrong I was gitu. wrong. Ya, I was wrong for number 1, 2, and 3. Ya, Tuh. I was wrong. Number 1, 2, and 3. Ya, I was wrong on number 1, 2, and 3. Okay. Okay. Next we have we have the wait. Let me check first. Okay, we have the reading section here. So let's read. It's about the life and career of the great ceramic artist Eva Johansson. Jadi tentang pembuat keramik ya. Ya. Okay, let's read this passage. Start from here. When Eva Johansson was a child, all she wanted to All. do was all she All. want Mm-mm. all she wanted to do was draw and paint. Her father wants Eva to follow in the footsteps and become an engineer. 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 An engineer. Eva tried to please her father and worked hard at school, but after she had failed her science exam, Eva's family finally allowed
her to study art. Eva's father ya. Eva's father Eva's father finally. finally, yeah, Eva's father finally allowed her to study art. At at art school, Eva discovered her lifelong passion, ceramics, Ceramic. cera- oh, Ceramic. ceramic, ceramics. She had never worked with clay before she started college. However, once she had made her first pot, she realized how much she loves ceramic. The rest, Ceramic. ceramic. The Mm-mm. rest, of course, is history. By the end of the 20th century, Eva had sold her works to every major museum of art. Okay. When Eva Johansson was a child, all she wanted to do was draw and paint. Wanted. Jadi T-nya nggak terlalu kebaca. All she wanted to do was draw and paint. Her father, her, wanted Eva to follow Is in his footsteps. step, Ikuti langkahnya gitu. ya, Follow in his footsteps and become an engineer. engineer. Eva tried to please her father and work hard at school, but after she had failed her science exams, Eva's father finally allowed Finally allow her her art to study art. At art first. school, Eva discovered her lifelong passion, ceramics. She had never Ceramic. worked with clay before. Oh, she had never worked with clay before she started college. However, once she Huh? had made her first spots, she realized how much she loved ceramics. The Ceramic. rest, of course, is history. By the end of the 20th century, 20th ya pakai TH, 20th century, Eva had sold her works to every major museum of art. Oke, Every dari match. sini ada vocab yang belum diketahui. Hmm. Eva tried to please her father. Apa? Eva mencoba untuk Mm-mm. eh minta tolong ke ayahnya. No, membahagiakan. Please ini Oh, membahagiakan. please her. Oh, bisa Eva dipakai buat mencoba membahagiakan atau membahagiakan ayahnya dengan bekerja keras di sekolah. cara cara biar tahu kalau itu bukan ke arah em, minta tolong atau jadi Oh, membahagiakan dilihatnya dari apa karena itu bukan apa sih kalau kalimat dari konteks sih, dari konteks. Dan kalau itu, maksudnya kan satu kata itu bisa banyak artinya ya. Kita harus ya tahu. Kita harus tahu nih kayak ini, to have the kindness, will you please to enter the carriage? Terus ada to give pleasure, membahagiakan, memberi kebahagiaan gitu. Nah, itu ada beberapa arti. Ada yang artinya ini untuk wish atau like ya kayak ini. Will you please enter this carriage? Kalau maukah kamu masuk gitu, menawarkan. Atau bisa juga artinya ini untuk memberikan kebahagiaan. To give oh pleasure. Pleasure itu kan kebahagiaan. pleasure ya May it please your majesty. Semoga ini membahagiakanmu gitu maksudnya. May- Jadi ada dua arti itu. Arti yang mendoakan, wish, atau yang memberi kebahagiaan. Tuh, jadi selain kita tahu artinya, kita juga akan tahu kalau misalnya tadi meminta pertolongan, kok kayaknya nggak pas ya. Nah, habis itu kan kita kayak cari artinya kan. Atau kita pahami konteksnya, kayak oh ini kayaknya dibandingin ya mis membahagiakan. Mm-mm. try Jadi to ada please beberapa her father. arti. Bisa dari kita misalnya dari baca terus, oh kayaknya artinya pas, terus kita coba cari di kamus. Oh ternyata pills tuh artinya bisa juga to make someone happy gitu. Nah berarti ini please-nya artinya ke situ. Okay.
Please Nah, father. kita harus tahu Ah, juga, oh ini verb gitu. To please. Berarti kan verb ya, ada to-nya sebelumnya. Kalau please. bukan verb kan harus to be happy gitu. Bukan to, terus langsung verbnya. Oh iya, iya. Oke. But after he had eh, an accident, father allowed discover, apa artinya discover? discover. Tidak, Discovered. tidak, Discover itu, discover. Tidak memenuhi, tidak discover itu to find out. Apa to find out? Me, mengeluarkan, ne, mene, me- menemu. menemukan. Yes, menemukan. Discover itu to find out. Oh, To find out itu to discover. to find out. Sama aja, cara pakainya bisa pakai salah Sama. satu. Mm-mm. Biasanya discover tuh sering dipakai untuk kayak penemuan-penemuan. Misalnya kayak ilmuwan apa menemukan apa gitu bisa discover. Discover ya menemukan. Jadi udah ada sebelumnya udah ada tapi akhirnya dia temukan. Kalau ada kan ilmuwan yang menciptakan ya, menciptakan. Iya, Menciptakan tuh to invent. invent. Invent tuh menciptakan. Tapi kalau ilmuwan yang menemukan tuh discover. Invent tuh to create, find out to discover. Eva discovered her lifelong passion. Lifelong Maksudnya adalah passion. passion hidupnya gitu. Lifelong passion. Aku menemukan passion hidupnya itu keramik. Iya, She had never worked with clay before. Clay, what is clay? with work with clay before see. Nah, belum tahu, Miss. Clay. Clay itu gerabah, Oh, clay tanah gerabah. liat, tanah liat. Mm-mm. Kalau di sini gelabah, gerabah. Jadi kayak clay itu artinya tanah liat. Ada kan yang clay mask gitu. Itu maksudnya masker yang dari tanah liat. Makanya dia Oh lembut. ya, Clay mask. clay Clay itu tanah mask. liat. Bisa juga clay dipakai untuk em, kayak play-doh. Cat, Apa play namanya? doh. Lilin-linan. Really. Plastisin tuh juga Plastisin. bisa. Yes, clay itu juga biasa disebut clay. Tapi kalau di sini clay itu maksudnya adalah tanah liat yang biasa buat Ya, gerabah ya, buat keramik ini. She had never worked with clay before she started college. Jadi dia nggak pernah main-main sama clay sebelum dia masuk sebelum kuliah. masuk kuliah. Hmm. However, once she had made first her first pots, she realized how much she loved ceramics. Walaupun begitu, Walaupun, ketika dia eh, begitu dia buat pot pertamanya, dia sadar bahwa dia tuh sangat suka dengan keramik. How much love ceramic. Much ini dia apa namanya ekspresi ya. Kayak ya, how much she loves ceramic. Ternyata dia sangat suka dengan keramik. The rest of course is history. Yang lainnya, the rest tuh bisa diarti yang lainnya atau sisanya itu udah menjadi sejarah. Karena by the end of the 20th century, pada akhir abad ke-20, Eva had sold her works to every major major museum of art. museum. Pada Has akhir sold. pada akhir abad ke-20, Eva sudah menjual Menjual hasil karyanya, hasil karya di itu hasil karyanya untuk kepada semua em, museum besar, museum yang besar, yang major besar, museum tuh yang besar maksudnya, yang terkenal yang besar, major museum of art, dan menjualnya ke berbagai museum museum seni seni. besar. Mm-mm. Oke. Ya, oh, before that, I will uh, ini ini ya kemarin belum belum dibahas juga. Wait, wait. Buat yang adjektif karena itu penting karena Firna masih sering kebalik-balik tuh. Iya, kemarin Yang juga pas adjektif. udah sempet baca, udah ngerti, tapi kalau Mm-mm. misalnya pas bikin kalimat atau kayak lagi reading pasti
Kalau lagi writing, Bingung lagi. iya bingung lagi kayak ngaplikasiinnya masih belum terbiasa. Oke, wait. Nah, itu makanya harus sebenarnya dari baca tuh bisa tingkatin kayak pakai feeling gitu akhirnya. Oh, Ya, kayak ini aneh deh gitu. Ternyata kan nggak sesuai. Oke, di ya sini ya. tapi pas lagi reading dari summary yang dibikin emang iya, nggak enak dibaca gitu, baru ngeh. Mm-mm. Oke, ini kita sebelum selesai bahas PR yang kemarin yang Ya. adjektif. Ini udah benar semua jawabannya. Cuman kita perjelas. Coba nomor satu. Cloud has a beautiful old rug in this living Hmm? room. Oke, Claude has a beautiful old rug in this living room. Oke, intinya yang pertama adalah opini ya. Opini kita taruh di Ya, awal. Beautiful itu kan subjektif. Nggak mesti semua orang bilang itu bagus. ya. Tuh, beautiful. Terus ini ada Pemandian, umur. Ada umur ya. Umur. ya, Dan yang terakhir, ini bendanya. Tuh, bendanya. beautiful old rug. Oke, then number two. Nigel bought himself big red American sport car. Mm-mm. Nigel bought himself a big red American sport car. Nah, ini noun-nya di belakang, bendanya di belakang. Ya, Di sini ada size dulu, habis itu warna, habis itu asal. Jadi di akhir asalnya. Asal atau kayak keterangannya ya, Miss. keterangan asal atau kayak apa namanya material itu di belakang. Oke, then number three. Catalina keeps her jewelry in a small black wooden box. Katarina keeps her jewelry. Jewelry, bacanya jewelry. Jewelry, Ya, jewelry in a jewelry, small black wooden box. wooden box. Small black wooden box. Oke. Size, color, material. Ya, size, color, material. Biasanya kita cuma sampai tiga ini kok. Jadi kayak jarang. Misalnya a beautiful small black wooden. Nah itu jarang. Tapi eh, mungkin bisa. Biasanya di novel-novel itu masih sering banyak yang pakai gitu. Tapi untuk em, disarankannya jangan lebih dari tiga. Cukup tiga aja gitu. Tapi Oke. tetap sesuai urutan. Oke, number four. My my granddaughter is engaged to charming young tall man. Mm-mm. My granddaughter is engaged to charming young tall man. Charming young tall man. Young, bacanya yang kayak yang Yang Indonesia. charming Yang. young tall man. Yes, charming young tall man. Oke, ini opini charming, terus ini umur, Umur, terus ini size ya masuknya. ya. Oke. Ya, jangan lupa adjektif yang paling gampang kan cuman dua, cuman satu adjektif habis itu nounnya. Dia nounnya selalu di belakang kan, man selalu di belakang. Ya, Tall man atau handsome man gitu. Jangan kebalik, jangan man handsome. Pokoknya nounnya harus handsome. di belakang. Ingat-ingat aja kalau misalnya buat adjektif, misalnya makanan yang enak, bukan food tasty tapi tasty food. Tasty food. Mm-mm. Nounnya harus selalu di belakang, adjektifnya di depan. Opini juga harus paling depan. Kalau misalnya adjektifnya lebih dari satu, salah satunya adalah opini, charming, beautiful, ugly, pokoknya yang subjektif, yang bukan fakta, Depan ya. yang cuman opini kita sendiri, itu harus di depan. Gitu aja ingatnya. Opini paling depan, habis itu baru yang lain. Cara ingat-ingat urutannya bisa kayak kita buat satu kalimat, misalnya ini beautiful old rug atau beautiful young lady gitu. Itu buat ingat-ingat oh urutannya kayak gitu. Atau buat kalimat yang lain yang gampang kita ingat-ingat. Jadi ketika kita bingung ini urutannya gimana ya? Kita ingat-ingat lagi oh beautiful old rug. Oke, opini dulu, habis itu umur, habis itu baru noun-nya gitu. Oke, any question before we wrap up this class? Enough for today. Thank you, Miss. Okay. We will meet again tomorrow because bentar banget ya. Jadi kayak PR-nya ntar worksheet aja. Jadi tentang verb one, verb two, verb three. Ya, itu kan singkat. Tinggal dicari di Google bisa, di kamus bisa gitu. Jadi ntar mengisi
worksheet tentang verb 1, verb 2, verb 3. I will send it to you to WA and you have to write it down on your notebook. Ntar ditulis di notebook kayak biasa ya. Terus dikirim Yes. hasilnya. Okay, Okay. thank you so much, Firna. See you again tomorrow. Bye-bye. Bye bye. Thank you, Miss. Have a good day.